Okay, so let me start with pointer today. I will discuss the normal pointers, different types of pointers, how to declare a pointers, how to use a pointer. Okay, and then I will go to array of pointers, and then dynamic memory allocation. Okay, I mean the malloc function. Those are all related to pointers. So today's focus will be on pointers specifically. Okay, so let me start. So what do you mean by a pointer? Okay, what do you mean by a pointer? A pointer is a special type of variable that holds the address of some other variable. Okay, so that is why it is called special type of variable. So what is the speciality? It can hold the address of some variable, not a constant value. It cannot hold any constant value such that if I write int star a equals to 2, that is not possible. Okay, so pointer is a special type of variable that can store the address of any variable. That can store the address of any variable. This is called pointer. Okay, now how to declare a pointer, how to use a pointer. So let me start with them one by one. Okay, so int main. Okay, int star p. Int star p is a pointer. So what we are going to do with a particular pointer? Okay, that we have to be very careful. Okay, what we are going to do with a pointer? It's a normal pointer, integer pointer. It is an integer pointer variable. Okay, now suppose we are going to declare a normal integer, say int a. Okay, so p is an integer pointer and a is a normal integer. Okay, fine. Now we can store any constant value into the integer variable. We can store any constant value. Okay, but we cannot store any constant value into the p variable. It will immediately throw an error. দেখেন আমি একটা print statement দিচ্ছি or printf. It will immediately throw an error. Okay, star p is equal to 2. It is not possible. We cannot assign a pointer variable with a constant value. Okay, so this is absolutely wrong. Okay, now, so what we have to do with a pointer? We can store the address of a variable. Since p is an integer pointer variable, so we can store the address of an integer variable into the pointer p. Okay. Since p is an integer pointer, so we can store the address of any integer variable into the pointer variable p. Fine. Now, how we can access the value of a? Okay, we can definitely access the value of a directly, that is true. But there are other ways also. So how we can access? We can also write here star of p. So this is called pointer dereferencing. Star of p means we are going to access the value which is located at the address stored at p. আমি ছবি এঁকে এবার দেখাচ্ছি ব্যাপারটা। আগে একটু জাস্ট শুনে রাখ যে a pointer can hold the address of a particular variable, and if we want to access that particular variable with the help of the pointer, then we have to dereference the pointer. Okay, dereferencing a pointer.
Okay, so we can dereference a pointer in order to access the value which is stored at the location held at P. তাহলে এবার দেখ কি দাঁড়াচ্ছে ডায়াগ্রামটা। আমি এখানে ছবিটা এঁকে দেখাচ্ছি কি কি হচ্ছে তাহলে এবার। So P is an integer pointer. Okay, P is an integer pointer. As soon as the variables are declared, the compiler will allocate the space in the memory, right? So P is an integer pointer. So it can store the address of an integer variable only. Okay, that is fine. Now int a is equal to 2. So a, it is also a memory location which is initialized with 2. Now each and every memory location, each and every variable when created, it allocates certain space in the memory and a particular address is assigned to that variable. Suppose we are assuming that the variable a is assigned to the address 1000. Okay, now since p is also a variable, so definitely okay, so definitely it will also be assigned with the address, say it is 2000. It will also be assigned with a particular address. Okay, since for the variable p we have to allocate a space in the memory, no space in the memory can be without an address. ওকে, মেমোরি প্রত্যেকটা লোকেশনের কিন্তু একটা না একটা অ্যাড্রেস থাকতেই হবে, অ্যাড্রেস ছাড়া কোনো লোকেশন ওভাবে কখনো হয় না। ওকে, so int a is equal to 2, so we have created this particular space, we have allocated the space in the memory and then we have assigned a particular value. Now p is equal to n%p, so this p is an integer pointer variable. Now this is assigned with the address of a, so it is assigned with 1000. Okay, so that means the address of a is now held at the pointer variable p. Okay, now pointer dereferencing, we can directly print the value of a definitely. Okay, but if we want to print the value of a, or if we want to access the value of a with the help of the pointer variable, then what we have to do, we have to dereference the pointer. Okay, we have to dereference the pointer. So pointer dereferencing means star of p. দেখ এখানে আমি কি লিখেছি, printf %d এই যে star of p. So star of p means we are dereferencing the pointer. So star of p means star of 1000. Okay, so star of 1000 means we are going to access the value which is stored at the memory location held at p. মানে পি যে মেমোরি লোকেশনটাকে হোল্ড করে রেখেছে সেই মেমোরি লোকেশনের কন্টেন্টটাকে কিন্তু আমরা অ্যাক্সেস করছি। আমরা কিন্তু পি এর কন্টেন্টটাকে শুধু অ্যাক্সেস করলে হবে না, পি এর কন্টেন্ট কত, 1000. So 1000 is basically the address of the variable a, but we want to access the value which is stored at this particular memory location. Okay, so that is why we have to dereference the pointer. So pointer dereferencing means we are going to access the value of that variable whose address is being currently held at p. মানে পি এর মধ্যে তো একটা অ্যাড্রেস হোল্ড করা আছে, তাই না, 1000। কার অ্যাড্রেস এটা, এর অ্যাড্রেস, তো আমরা এর লোকেশনটাকে অ্যাক্সেস করতে চাইছি। সো ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু ডিরেফারেন্স দ্য পয়েন্টার এন্ড আফটার ডিরেফারেন্সিং উই উইল গেট 2. Okay, so this is the scenario of a pointer. A pointer is always a special type of variable. So what is the speciality? Why it is called a special variable? Because it can store the address of any variable. আগেই দেখিয়ে দিলাম এখানে int star p equal to 2 করলে কি রকম এরর দিচ্ছিল, ওটা কখনোই পসিবল নয়। Okay, we cannot assign a pointer variable with a constant value. It is never possible. Okay, আচ্ছা, এবার তাহলে কি হলো, a is a normal variable, a is a normal integer variable, so we can directly initialize it with certain value and then we are allocating, we are assigning the address of a to p, and finally we are dereferencing the pointer p in order to access the value of a. So star of 1000, so that means we are dereferencing the pointer. So we are going to access the value which is stored at the memory location
which is being currently held at P. P যেই মেমোরি লোকেশনটাকে হোল্ড করে রেখেছে সেই মেমোরি লোকেশনের কন্টেন্টটাকে আমরা অ্যাক্সেস করতে চাইছি। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড পয়েন্টার ডিরেফারেন্সিং। আচ্ছা, এই অবধি ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ ম্যাম। কিছুই বলিনি, জাস্ট একদম বেসিক জিনিস। আচ্ছা, এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ধর ডিফারেন্ট টাইপস অফ পয়েন্টার্স ক্যান বি দেয়ার in floor, cat, double. Okay, so data types are different, so definitely pointers can also be of different data types, right? So let me in star p in a equal to 2. Okay, that is fine. And then suppose we are going to create a float variable, a float pointer pf. Now a float variable, say float b is equal to 2.5 f, 2.5f. Okay, and then pf is equals to n% b. Okay, and then printf, আমি এটাকে পুরোটা কপি করছি, তারপর এখানে লিখবো যে b is equals to এখানে n%f b, so definitely it is right, and then b is equals to n%f star of pf. Okay, this can also be right. So integer pointer is created, floating point pointer is created. Now suppose we are going to create a character pointer, say cat star pc. Okay, now cat c is equal to say capital A. Okay, since it is a character literal, character constant, so it must have to be encoded within a pair of single quotes. মাথায় রাখবি কিন্তু এটা, okay? It is a character constant. So a single character must have to be encoded within a pair of single quotes. And if it is a string variable, string মানে কি character array, in that case that have to be enclosed within a pair of double quotes. এটা কিন্তু একদম গোলাপি না, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, এবার তাহলে কি করছি আমি না, pc is equals to n%c. Again I am pasting that thing, so c is equals to n%c, c, and then c is equal to n%c star c. বোঝা গেল? তাহলে in this way we can define different types of pointer. We can create different, a is equal to 2, a is equal to 2, b is equals to this, b equals to this, c equals to a. Okay, so এইবারে কি হচ্ছে, so in order to store different types of address of different variables, we must have to create different types of pointers, right? Because an integer pointer can strictly hold the address of an integer variable only. A float pointer can strictly hold the address of a float variable only. A character pointer can strictly hold the value of a character variable, sorry, the address of a character variable only. So that is why for different data types we have to create different pointers. এইবার আমি একটা জিনিস দেখাচ্ছি, ধর আমি যদি এরকম করি যে pc is equals to n%b, এটা কি তাহলে চলবে? pc is equal to n%b. So pc is a character pointer whereas b is a float variable, so we cannot assign the address of a float variable into a character variable. দেখ এই লাইনটাতে এরর দিচ্ছে, এই অবধি যাবেই না, এই লাইনটাতে এরর দেবে। ওকে, so this is the drawback of the normal types of pointer: integer pointer, float pointer, character pointer. These are all specific data types pointer. Okay, their data types are fixed, so we cannot store the address of any other variable in that types of pointer. An integer pointer is meant to hold the address of an integer variable only strictly. এইবার তাহলে কি করব, এই ওভারকামটাকে ড্রব্যাকটাকে ওভারকাম করার জন্য, তাহলে আমি কি করব? এবার দেখ, so we can create only one pointer and that can be used to store any types of address, any types of address of variables. সেটাও করা যেতে পারে, খুব ভালো করে দেখ এবার কি করছি। Suppose int a is equal to 2, okay, then float b is equal to 3.5, okay, then double
double D is equal to 4.6. আচ্ছা ডাবলের আগে ক্যাটটাকে ঢুকিয়ে দিই cat C is equal to small a in cat float double long ও নিতে পারিস যাই হোক long L is equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ঠিক আছে so these are different types of data int cat float double long all are primitive data types but we have to create only one pointer that can store the address of all the types of data so how we can do that we can create only one pointer say void star ptr okay void star ptr now we can assign the address of any type of data say ptr is equals to n% a it will also be fine now ptr is equals to n% b it is also fine now ptr is equals to n% c okay that is also true now ptr is equals to n% d absolutely fine ptr is equals to n% l that is also okay okay so if we create a void pointer then that can be used to store any types of addresses of variable okay that can be used to store the address of any types of variable okay a void pointer can store the address of any type of variable it is not at all restricted to store the address of a certain type of variable বুঝতে পেরেছিস দেখ কোনো এরর দেবে না আউটপুট কিছু দেবে না কিন্তু এরর দেবে না it is absolutely okay the program is absolutely okay এইবারে কি হচ্ছে we have to dereference the pointer দেখ আগের প্রোগ্রামটায় কি করেছিলাম এই যে int এখানে কি ছিল a equal to star d a is equal to % d star p okay so this was the dereferencing statement now here also we have to dereference so how can we dereference say printf Ma'am, excuse me, how did it not throw an error? You wrote float b equals to 3.5f. yes we are specifying that it is a floating point variable It will take it as double. yes otherwise it will be taken as double Okay. okay Floating point has to be specified separately. আচ্ছা নাও এবারে কি করছি জানো হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে a is equal to % d star ptr এই তো তাহলে হচ্ছে ডিরেফারেন্সিং স্টেটমেন্টটা তাহলে এটা কি চলবে দেখ চলে কিনা এই দেখ এরর দিচ্ছে why it is throwing an error okay because ptr is a void pointer its data type it is not at all fixed so that means it can be used to store the address of any types of variable any types of data irrespective of the type of data it can store the address of all the variable so that is why we have to inform the compiler that during dereferencing we are going to access an integer type of data so that is why here in the dereferencing statement a little bit of modification is needed okay in the pointer dereferencing statement what we have to write within a bracket we have to specify the type into which we are going to typecast it okay since it is an integer variable a was an integer variable okay so that is why the pointer has been dereferenced I mean it is typecasted from a void pointer to an integer pointer and then we will get the actual value a is equals to 2 okay এবার আমি এটাকেই আবার এখানে প্রিন্ট করছি তাহলে এখানে প্রিন্ট করলে কি লিখবো b is equals to b টা কি ছিল ফ্লোট ছিল so b is equal to %f শুধু এখানে ইন্টের জায়গায় লিখবো কি ফ্লোট ফাইন দেখা যাক হ্যাঁ b is equals to 3.5 আচ্ছা তারপরে আবার এখানটা পেস্ট করি আচ্ছা এবারে কি লিখবো এখানে c টা কি ছিল ক্যারেক্টার ছিল c is equals to %c only in place of this it will be a character okay cat star fine আচ্ছা এবার এখানেও এটা করে দিই আর এখানে কি হবে এবার আচ্ছা d টা ছিল ডাবল so d is equal to %lf and then it will be double and here also
It is a long variable. L is a long variable, so it will be percent LD. Here in space of int, we have to write long. Okay, so a single type of pointer, a single pointer can be used to store the address of all types of variables. Okay, so only if it is declared to be a void pointer. As A equal to 2, B equal to 3.5, C is equal to A, D is equal to 4.6, L is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so clear সবার এটা? Yes, ma'am. So this is the utility of void pointer. It can be stored, sorry, it can be used to store the address of any types of data. Okay, so utility of void pointer. Utility of void pointer. আচ্ছা, এইবারে ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা তো খুব সহজ ব্যাপার, এই অবধি তো বোঝাই গেল, কিছু ব্যাপার নয়। এইবার ধর যদি আমি এরকম একটা জিনিস করতে চাই, so suppose we are going to declare an array. Now an array can be declared and initialized at the same line. এভাবেও কিন্তু করা যায়, ধর 10, 20, 30, 40, 50. Okay, we can declare and initialize the array at the same statement, at the same line. So if this is the case, if the elements are specified within the curly braces, in that case we don't have to specify the number of elements within the square bracket. We don't have to specify because the compiler will automatically adjust the memory depending on the number of elements specified within the curly brackets. ওকে, আমার এখানে লেখার কোনো দরকারই নেই, বরং লিখলেই গন্ডগোল। ধর আমি এখানে 4 লিখে ফেললাম আর এখানে তখন 5টা এলিমেন্ট দিয়ে দিলাম, তখন মুশকিল হয়ে যাবে, ওভারফ্লো করে যাবে। তো বেটার ইট ইজ টু বি স্কিপড. We don't have to specify the size of the array within the square bracket. Instead of that, we can directly specify the elements within the curly braces. বোঝা গেল? আচ্ছা, এবারে in star p. Okay, now this is one more array, but it is an array of pointers. It is an array of pointers. So that means each slot of this particular array P can hold the address of another integer array. Okay, integer pointer যেহেতু, so each slot in the array P can hold the address of another integer array. হয়েছে, আমি ছবিটাকে দেখাচ্ছি একটু পরে। এবার for ধর এরকম লিখলাম, for int I equals to 0, I less than 5, I plus plus, ঠিক আছে? pi is equals to n%ai. So pi is equals to n%ai. Okay. So now we have to dereference the pointer. For int I equal to 0, I less than 5, I plus plus, printf %d star of pi. Since we are dereferencing the pointer, so we must have to precede the array variable with star. বুঝেছিস? এবার দেখ ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো। 10, 20, 30, 40, 50. So basically we are accessing the array A with the help of the pointer P. So how the memory location will be done? See how the memory location will be done here. So here A is an integer array. Okay, A is an integer array. Okay, so 10, 20, 30, 40, 50. In this way the array has been created. Now we are assuming that the base address of this array A is 100. It is our assumption that the base address starts with 100.
Okay, so what will be the next address? Integer takes 4 bytes in this 104. particular platform. Yes. So 104, 108, 112, 116 in this way. Okay, so the array A, if its base address is 100, then as it is contiguous memory allocation, বলেছিলাম আগের দিন. Well, I mean, one of the important feature of array is contiguous memory allocation. So no memory space will be wasted in between them. Okay, আচ্ছা এবার কি করেছি in star p5. So p is also an array, but it is an array of pointers. It is an array of pointers. Fine. Now p has its own address also. আমি ধরলাম the suppose the base address of p array starts with 200. Each and every memory location will have its own address. No memory location, no memory can be allocated without having assigned a particular address. মেমোরিতে কোনো ভ্যারিয়েবলকে অ্যাড্রেস ছাড়া কিন্তু অ্যালোকেট করা যায় না। একমাত্র একটাকেই করা যায়, সেটা আমি পরে বলবো, রেফারেন্স ভ্যারিয়েবল, সেটা পরে আসবো। ওকে, so whenever we are going to declare a variable, definitely it will allocate some space along with অ্যাসাইনমেন্ট অফ সাম অ্যাড্রেস। এই হচ্ছে ইনিশিয়াল ব্যাপারটা। এবার আমি কি করেছি দেখ, এই যে ফর লুপটা ঘুরিয়েছি, ফর i equals to 0, i less than 5, i plus plus, pi equals to ampersand ai. So that means when I equal to 0, so this is the index, right? 0, 1, 2, 3, 4. Here also this is the index 0, 1, 2, 3, 4. Okay, now the address of array A is being assigned to the array P. So here it is 100, 104, 108, 112, 116. Okay, so তাহলে কি করলাম আমরা? Now we are basically assigning the address of array A into the memory slots of array P. এইভাবে আমরা অ্যাসাইন করলাম। P এর আবার নিজস্ব অ্যাড্রেসও আছে, ডেফিনেটলি, ওটা নিয়ে আমরা এখন বদার্ড নই। We are not at all interested with the address of array P. সেটা আবার পরে আসবো, সেটা পয়েন্টার টু পয়েন্টার হয়ে যাবে তখন। ওকে, so how to access the array A with the help of array P? এই যে using the dereferencing statement. So if we dereference the pointer, okay, that means we are going to access the value which are located in the array A. দেখ তো এই অবধি ক্লিয়ার হলো কি না? Yes, ma'am. So this is array of pointers. আচ্ছা, এইবার যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে ধর আমি এরকম করলাম যে আরেকটা অ্যারেকে ডিফাইন করলাম আমি, এই অবধি তো ঠিক আছে। এবার ধর আরেকটা অ্যারেকে আমি ডিফাইন করছি ইন ডাবল স্টার পিপি, in double star. Okay, so if a variable is preceded by 2 star, then it is called pointer to pointer. So that means that variable can hold the address of another pointer variable. Okay, if any variable is defined preceded by 2 star, it is an indication that it's a pointer to pointer variable. It can store the address of a pointer variable only, not a normal type of variable. হয়েছে? তাহলে এইরকম বললাম জিনিসটা নিয়ে কি করছি, এখানে আমি আরেকটা ফল লুপ ঘোরাচ্ছি, খুব ভালো করে দেখ মডিফিকেশন গুলো। প্রিন্ট স্টেটমেন্টের আগে আমি এখানে ফেলছি, নিয়ে কি করবো এবার, পিপিআই ইজ ইকুয়ালস টু, তখন %pi করলে কিন্তু পুরো এরার দেবে, দেখবি এই দেখ এখানে এরার দেবে। Why? Because A is a normal type of array. A is a normal integer array. Okay, whereas PP is a pointer to pointer array. So it is not possible to assign the address of an integer in a pointer to pointer variable. ওই দেখ দেখেছি সেখানে এরার দিচ্ছে। তো এইখানে আমাকে আবার কি করতে হবে, PI করে দিতে হবে। If it is PI, then fine. Okay, আচ্ছা, now how to dereference?
if we want to access the array A with the help of the array PP, okay, in that case, we have to double dereference it. Okay, we have to double dereference it. So this is the way how the pointer to pointer is used. So whenever we are going to access a pointer to pointer variable, always keep in mind that it can hold the address of a pointer variable only, not a normal type of variable. হয়েছে? তাহলে কি হবে? এই ক্ষেত্রে আমার তিনটে লেভেলে যাবে জিনিসটা। এই ক্ষেত্রে আমার তিনটে লেভেলে যাবে। So initially it was an array A. It was a normal integer pointer. Sorry, it was a normal integer array. It was not at all a pointer, okay? It was a normal integer array. 10, 20, 30, 40, 50. Okay? So then we are creating the array P. Okay, then we are creating the array P. Okay, and it holds the base address 100, 104, 108, 12, and 16. Okay, so this holds the address. Okay, this holds the address. সেও ঠিক আছে. Now the array PP, it's the pointer to pointer. So what will be the content of PP? The address of P. Suppose the address, the P array starts with 200. It's an assumption that the P array starts with 200. So in that case, 200, 204, 208, 212, 216. Okay. So this is pointer to pointer. So basically there are three ways. So ultimately we can access the array A directly, okay, or we can single dereference the array P, or we can double dereference the array PP. Okay, since it is pointer to pointer, so that means it can hold the address of a pointer variable only. Since P is an integer pointer variable, so its address can be held into the pointer to pointer array PP. এরও আবার নিজের অ্যাড্রেস আছে কিন্তু এই পিপি আরেটার ধর অ্যাড্রেস আমি বললাম সে 300, 304, 308, 312, but we are not bothered with this. Okay, since it is pointer to pointer, so we are not bothered with the address of PP. তাহলে সেটাকে আমি 3 স্টার করতে হতো আবার ধর পিপিপি আরেকটা অ্যারে তৈরি করলাম ওকে দ্যাট ক্যান হোল্ড দ্য অ্যাড্রেস অফ দ্য পিপি অ্যারে ইন দিস ওয়ে ইট ক্যান কন্টিনিউ ওকে ক্লিয়ার তাহলে বোঝা গেল পয়েন্টার টু পয়েন্টার হ্যাঁ ম্যাম Yes, ma'am. সো আইদার উই ক্যান ডিরেফারেন্স ইট ইন দিস ওয়ে অর মানে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি দাঁড়া এখানে আমি একটা কমেন্টস করলাম মানে ডিঅ্যাক্টিভেট থাকবে either we can write it in this way or this way. Okay, both are equal. Either we have to single dereference the array of pointer or we have to double dereference the pointer to pointer. Both are same. Dutoi same. Ultimately, we are accessing the integer array A. তাহলে এখানে কি হলো এটা পয়েন্টার টু পয়েন্টার pointer to pointer an array of pointers array of pointer to pointers array of pointers to pointers এটা অ্যারে না হয়ে নরমাল একটা কোনো ভ্যালু হতে পারতো কিন্তু not necessary it must have to be an array আর আমি একটা ছোট্ট করে একটা নরমাল একটা ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল নিলাম Okay, suppose int a is equal to 2. It is not at all an array, normal integer. A is equal to 2. And then int star p, it's a pointer variable. So we can assign the address of A, we can assign the address of A into the pointer variable p. And then we can assign the address of p into a pointer variable pp. Okay. So it's a normal integer variable, it's a pointer, and then finally pointer to pointer. Ma'am, it will be double P.
star pp, I guess. Oh yes, হ্যাঁ তাদের নাম কলিশন হয়ে যায়, নেম কলিশন। হ্যাঁ, ইন্টিজার ভ্যারিয়েবল and then হচ্ছে পয়েন্টার, ইন্টিজার পয়েন্টার ভ্যারিয়েবল, integer pointer and then pointer to pointer. Okay, আচ্ছা সব ঠিক আছে। Now if we want to access the value a, so definitely there are three ways. Either we can directly print the value of a to the body, a is equals to n plus a percent d. Either we can write star p. So this is single dereferencing a pointer. Single dereferencing a pointer. Single dereferencing. Or we can also write a is equals to percent d, then double star pp. So this is double dereferencing a pointer to pointer. Double dereferencing. Double dereferencing a pointer to pointer. That's it. A is equal to 2, A is equal to 2. So actually we are accessing the variable A only through different pointers. So this is the pointer to pointer and then we are coming to array of pointers to pointers. তাহলে এটাকে আমি আগে টেস্ট করি, এটা আরো সিম্পল জিনিসটা। তারপরে আসছে array of pointers to pointers. Okay, so if there is a pointer to pointer variable declared in your program, then be very cautious that it can hold the address of a pointer type variable only, not an integer normal type of variable. So a equal to 2, a equal to 2 is fine. Suppose its address is 1000. Okay, and then star p is equal to n percent a. So p is a pointer variable and its address 1000 is being held at p. Okay, and the p has its own address also, say 2000. And then star pp equal to n percent p. So pp is another integer pointer to pointer. Okay, pointer to pointer. So that means, so pp is equal to n percent p. N percent p means the address of p, which is 2000, is being held at pp. Okay, now pp will have its own address also, but we are no more bothered with that. Okay, and now we are accessing the variable a. We are ultimately accessing the variable a, okay, by using p and then using pp. So if we use p in order to access the value of a, then only a single dereferencing is needed, star of p. Okay, star of p means star of 2000. Okay, star of p means star of 1000, which will give you 2. Okay, and if we use the double dereferencing, then what will happen? If we use the double dereferencing, then star of pp, so 2000. Okay, so star of this 2000 will give you 1000, and then star of 1000 will give you 2. In this way the dereferencing works from the innermost dereference point to the outermost, মানে ইনার থেকে আউটারে যায়, কিন্তু ইনারমোস্ট থেকে আউটারমোস্টে। প্রথমে কি হচ্ছে, তাহলে এখানে হচ্ছে ডাবল স্টার পিপি, সো ডাবল স্টার 2000। ওকে, তাহলে প্রথমে কি হচ্ছে, এই যে স্টার অফ 2000, it will give you 1000 and this star of 1000 will give you 2. Okay, so in this way the pointer double dereferencing occurs in case of pointer to pointer. Clear? So double dereferencing for a pointer to pointer. বোঝা গেল তো? ঠিক আছে, একদম বেসিক জিনিসগুলোই বলছি, সবই হয়তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিস তাও। আচ্ছা, এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন ইজ ভেরি মাচ এসেনশিয়াল। Dynamic memory allocation. For dynamically allocating memory, there are several functions provided. Dynamic memory allocation. It
provides us with several functions. Suppose malloc is a function. Okay. Then calloc is a function. Malloc, calloc. Okay, realloc is also there, but I am not using it here. Realloc is also another function. So dynamic memory allocation. What is the need of dynamically allocated memory? First of all, this is the main question. Now, what is the need of dynamic memory allocation? Suppose if I have declared an array for storing 100 students of your class in open elective. Okay, so I have written int marks 100. Okay, but during entering the marks, I have checked that there are only 80 students. So the rest of the 20 slots of the array will be wasted. Okay, so the rest of the 20 slots of the marks array will be totally wasted. So in this case, a wastage of memory occurs, right? Okay, now the other thing, the shortage of memory can also happen. If I am not sure about the number of students of your class, then suppose I have created an array of int marks 50, an array of 50 and 50 slots. And then during entering the marks, I have checked that there are 80 students. So then again, there will be a shortage of spaces. Okay, so if the array size is fixed during runtime, during compile time, not during runtime, if the array size is determined during compile time, then there may be a problem during runtime because the programmer may need different amounts of the slots of the array. ওই যেরকম এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালাম 80 students in your class are there in open elective OOPF, but I am not sure about the exact number of students. In that case, if you create an array of marks 50, in that case, shortage of space will be there. If I create int marks 100 or greater than that, then there will be a wastage of space. So both are possible to happen. Okay, both scenarios are possible, either shortage of memory or wastage of memory. Okay. So in order to eliminate these types of problem, we can use dynamic memory allocation, DMA. Okay, now listen very carefully that there are 4 segments in your RAM. Okay, RAM means primary memory, right? Okay, now the primary memory consists of 4 segments: data segment, code segment, heap segment, and stack segment. Okay, your dynamic memory, your primary memory consists of 4 segments. Your primary memory consists of 4 segments: data segment, okay, then code segment, then heap segment, and then stack segment. Okay, so this heap segment is needed for the dynamic memory allocation. Okay, today we are going to discuss the dynamic memory allocation, and all the memories that are allocated during malloc or calloc execution, all the memories allocated using malloc or calloc, they are always created within the heap section of the memory. And stack section is needed for কিসের জন্য জানি stack sectionটা দরকার হয় recursion, যেটা আমি একদিন সময় পেলে পড়িয়ে দেব। Okay, so recursion, for executing recursive program, the stack segment is needed. So এইটা একদম অপারেটিং সিস্টেমের বেসিক জিনিস, তোদের হয়তো নেই এসব পেপারগুলো। অপারেটিং সিস্টেম, it's a very important subject of computer science. So operating system এটা একদম খুব ইনিশিয়াল একটা ব্যাপার। Your primary memory is divided into 4 segments: data segment, code segment, heap segment, stack segment. So today's focus will be on the heap segment because we are going to discuss the dynamic memory allocation. Okay, এখন অবধি যেটুকু বললাম সব বুঝতে পেরেছিস তো? Yes, ma'am. Okay. এইবারে দেখ জিনিসটা কি করছি, যে ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন। সাপোজ উই আর ইউজিং আ পয়েন্টার p. Okay, now we are prompting to the user enter the number of marks, মানে enter the number of students, enter the number of array elements to be entered, to be taken, যাই হোক, enter the number of array elements to be taken. তাহলে scanf
scanf %d and %n. Scanf %d and %n. So we are taking the number of array elements from the user. Enter number of array elements to be entered. Now depending on the array elements, depending on the number of elements of the array, then we can create the array. So P is the pointer, right? So how we can create the array? খুব ভালো করে দেখ, আগে সিনট্যাক্সটা ভালো করে দেখ কি করছি। আমি কি বললাম? There are several functions provided for dynamic memory allocation: malloc, calloc and free. Okay, malloc and calloc, these two functions are used for allocating the memory, and free is used for deallocating the memory. নাম শুনেই বুঝতে পারছিস free মানে deallocate করে দেওয়া। Okay, so malloc and calloc, these two are the basic functions provided by the dynamic memory allocation scheme. Now there are several differences between malloc and calloc, সেটা আমি পরে আসছি। আগে আমি দেখাই যে কি করে অ্যারেটাকে অ্যালোকেট করে। ধর আমি এরকম বললাম malloc size of int. Okay, malloc size of int. Why we are writing size of int? Because in several platforms, the number of bytes taken by a particular data type may vary. So in order to eliminate any type of controversy, any type of confusion, it is better to write down as size of int. Size of is an operator. Size of is an operator. কোনো স্পেস দিবি না কিন্তু মাঝখানে, স্পেস দিলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে, কোনো স্পেস নেই। ওকে, so malloc size of int into n. The size of int মানে কি? In this case size of int is 4 bytes. 4 into the number of array elements entered by the user. So the malloc function will allocate this much amount of memory. Size of int মানে 4 bytes, 4 into suppose 10. If we enter 10, so 40 bytes of memory will be allocated by the malloc function. Okay, and the base address will be returned. Now the problem is malloc function returns a void pointer. এই দেখ, এর আগে একটা প্রোগ্রামে দেখালাম না, এই যে void pointer, এই যে so malloc function returns a void pointer. So that is why we need to inform the compiler what type of array we are going to create. Is it an integer array, floating array, double array, character array, or anything else? Since malloc returns a void pointer, so the typecasting is essential. Okay, this is only required for the typecasting purpose. The void pointer must have to be converted to integer pointer because we are going to create an integer array in this particular case. আচ্ছা, এইবার আমি কিছু দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করব, বা আমি প্রিন্টও করে দিতে পারি। আগে দেখি প্রিন্ট করলে কি দাঁড়ায়। ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালুটা দেখতে পাবি। আচ্ছা, হেডার ফাইল লাগবে। The malloc, calloc, free, these functions are defined in stdlib.h. stdlib.h. If we do not include the header file, then those functions will not be recognized. Okay, so enter number of elements to be entered. Suppose আমি দিলাম tracked element. এবার দেখ, so these are the default initial value. Okay, these are all garbage value, unpredictable value. So this is one more feature of malloc function. Malloc initializes the memory by some garbage value. এগুলো আজকে প্রথম বলছি, হয়তো আজকেই শেষ, আমি আর বলবো না। এগুলো একদম মন দিয়ে শুনে নে। malloc, calloc দুটো ফাংশনের কাজই কিন্তু একই। It allocates the memory which is specified within the argument and then returns the base address. Fine, but
The malloc function initializes the allocated memory with some garbage or unpredictable value. বুঝতে পেরেছিস? তাহলে যদি ছবিটা আমি একবার আঁকি তাহলে কি দাঁড়াবে? কিছুই না, জাস্ট আমি একটা অ্যারেকে ক্রিয়েট করছি, তাই তো, ইন স্টার পি। তাহলে এই যে malloc ফাংশন, এই malloc ফাংশন তাহলে কি করছে? According to the number of inputs taken by the user, n is the number of inputs and the size of int, in this case it is 4. So 4 into n. So that much bytes will be allocated and the base address will be returned to P. Okay, base address will be returned to P. এই যে আগেই বললাম malloc returns a void pointer. So that is why the typecasting is very much needed, because we are going to create a particular type of array. Int, char, float, double, long, or whatever. Okay, so we are going to create a particular primitive type array. So that is why we must have to inform the compiler to which particular data type the void pointer has to be typecasted. Okay, to which particular data type the void pointer has to be typecasted. And then it initializes the value with some garbage value or unpredictable value. আচ্ছা, এই দেখ, এই অবধি বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝেছি। আচ্ছা, এখানে স্টার অফ পিআই করলে কি হতো? স্টার অফ পিআই মানে আমরা তো ভ্যালুটা চাইছি, কি হলো? printf %d star or না ম্যাম এখানে তো অ্যারেটাকে ইনিশিয়ালাইজ করা হয়নি। ইনিশিয়ালাইজ তুই করবি না তো, malloc ফাংশন অটোমেটিক্যালি ইনিশিয়ালাইজ করবে গার্বেজ ভ্যালু দিয়ে। এটাই তো বলছি, ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু। হ্যাঁ, আমি ইনিশিয়ালাইজ করতেই পারি, এবার দেখাচ্ছি আমি এবার ইনিশিয়ালাইজ করতেই পারি আমার ইচ্ছে মতো যা কিছু ভ্যালু দিয়ে। ওকে, বাট দ্য ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু ইজ গার্বেজ ফর malloc। এইবার ধর আমি একটা ফর লুপ এখানে চালাচ্ছি, ওই ইনিশিয়ালাইজ করছি তোর কথা মতো। আমি এখানে এরকম একটা লুপ চালালাম, লুপ চালিয়ে এরকম লিখলাম, ধর pi is equals to, কি লিখি বলতো? নাম লিখলে হবে নাকি এরর দেবে? ওই দেখ 0 1 2 3, বুঝতে পেরেছিস? If we initialize it with our desirable value, then it is fine. But otherwise, the malloc function initializes it with garbage value. Okay, some unpredictable value. আমি এখানে ডি রেফারেন্স করতে হচ্ছে না কেন? Yes ma'am, that's what I was asking. Okay. রেফারেন্সই তো করতে গেলাম এখানে কেন এটা দিচ্ছে বুঝতে পারছি না। এরর কি দিচ্ছে দাদা? এররটা কি দিচ্ছে? কি দেখ, invalid type argument for unary star of have int, invalid type argument of unary star. And secondly ma'am, how did you assign p of I equals to I? I mean you could have done star pi is equals to I, because you said it's an integer pointer, so you can't assign any random integers to the pointer. It only stores the address. It is throwing an error if I write star of pi. I think the reason is same. Invalid type argument of unary star have int, invalid type argument of unary star. বলছি, দেখ রিজনটা বলছি আমি। Suppose we have created an array int a5 or a10, whatever. Int a5 is our array. Okay, so what will be done in the memory basically?
in the memory, what will be done? I mean, what will be the picture? It will allocate an array of 5 elements, 5 integers. It will allocate an array of 5 integers. Okay. And the base address will be stored into this A. Okay. The base address will be stored in A. And then after that, it will be allocated sequentially. It will be allocated address sequentially. Okay. So here A is nothing but a pointer. It points to the base address of the array. Okay. Now, whenever we are creating the array using malloc function, so we are basically doing this. In star A, here A is definitely a pointer, and then the malloc function allocates the memory, the chunk of memory, and then returns the base address to A. So basically it just functions as an array name. It basically functions as the array name only. The array name holds the base address of an array. So similar to here, the malloc function allocates the memory, the chunk of memory, and returns the base address to this particular A. So A is nothing but the array name. It is not an array of pointers. It is not an array of pointer. It is a normal pointer. That means an array name must have to be a pointer variable. Otherwise, it cannot hold the base address of the array. Okay. So it is not at all an in star A type array. In star A5, no, that is not the case here. এটা কিন্তু সেটা নয়. If it is that case, then in that case, each slot of the array A must have to hold the address of another integer. এখানে কিন্তু সেটা নয়. Here, the base address of the array is being held at A. So A basically functions as a pointer. Here A is nothing but the name of the array. It is not an array of pointers. হয়েছে? আচ্ছা, এইবার আমি কি করছি দেখ। আচ্ছা, এটাকে আমি লিখলাম নোটপ্যাডে। আচ্ছা, গার্বেজ অবধি লিখেছি না, দাঁড়া। এবার আমি ক্যালকটা দিয়ে দেখাচ্ছি। ক্যালক যদি ইউজ করতে হয়, then what will be the difference between malloc and calloc? See, here calloc, okay, then size of int, then comma n, okay, comma n. So calloc takes 2 parameters and malloc takes only 1 parameter. Okay, we have to break the entire argument of malloc into 2 parts in case of calloc. One size of int into n ছিল, এখানে size of int comma n. Fine. আচ্ছা, now what will be the default initial value? আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি এখন। What will be the default initial value for calloc? The default initial value for calloc will be 0. দেখ এখানে কি হয়, ওই দেখ। Okay, so these are the main differences between malloc and calloc. Malloc takes 2 parameters and calloc takes 1 parameter. Okay, and then malloc returns, malloc initializes the allocated memory with some garbage value or unpredictable value, whereas calloc initializes the memory with 0. Okay, তাহলে এখানে আমি লিখে দিলাম যে default initial value is 0. আর আগেরটা কি লিখেছিলাম, এই যে এখানে হচ্ছে গার্বেজ ভ্যালু, এটা ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু। ডিফল্ট ইনিশিয়াল ভ্যালু ইজ গার্বেজ। বোঝা গেল? এটা ম্যালকের জন্য। এবার এটা ক্যালকের জন্য। তাহলে এইখানে আমি এইটা এখন মুছে দিলাম, ইনিশিয়ালাইজ কিছু করা নেই। ধর এটা আমি কেন লিখলাম, in order to show what is the default initial value. The default initial value for calloc is 0. Now we can initialize it with our desirable value. We can initialize it with any value. 0, 1, 2, 3. Or if we want to initialize it with this way, okay, that depends on the programmer, but the main thing is how we can create the array using malloc on calloc.
আছে? আচ্ছা, এই অবধি ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা বলতো, নাকি কোনো ডাউট আছে? No, ma'am, it's all right. Now, how to use the free function? How to use the free function? দেখ, তিনটে ফাংশন লিখেছি, malloc, calloc আর free। আচ্ছা, এখানে malloc ফাংশনের তাহলে কাজটা কি হলো? It allocates the memory and returns a void pointer. calloc-এও কিন্তু তাই, allocates a chunk of memory, comma, returns a void pointer। ঠিক আছে, ক্যালকেও পুরোটাই তাই, কিন্তু ডিফারেন্সটা কি? না, এখানে হচ্ছে initializes with garbage value, মানে হচ্ছে initializes with garbage value default আর কি, by default initializes with garbage value। আর এইখানে হচ্ছে কি না, by default initializes with 0। আছে? আর ফ্রি ফাংশনটা কি কাজ না, it deallocates the memory, allocated by malloc or calloc। It deallocates the memory allocated by malloc or calloc। As the memory was allocated by us using malloc or calloc, so it is a good programming practice for the programmer to deallocate the memory। It is just a good programming practice। Okay, so how to use the free function? Free p. Okay, free p. Now there will be no change in the output, it will be invisible। Okay, free p. Now after freeing the pointer, if we want to access the array again, okay, then there will be a problem because the memory has already been deallocated, so we are going to access a dangling pointer। ওই দেখ, আর অ্যাক্সেস করতে না পেরে সব উল্টোপাল্টা জিনিস দিচ্ছে, দেখেছিস এখানে গার্বেজ দিচ্ছে। So here we are going to access a dangling pointer। So dangling pointer means the pointer which no longer exists anymore। Okay, going to access a dangling pointer। এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, ড্যাংলিং পয়েন্টার, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই আ ড্যাংলিং পয়েন্টার? দেখ, ব্যাপারটা হচ্ছে জিনিসটা কিরকম হয় দেখ, একটু ছবিটা আঁকছি ড্যাংলিং পয়েন্টারটাই বোঝানোর জন্য। ধর এরকম হলো, a particular chunk of memory is there, and we have given it two names। একটা ধর স্টার পি দিয়ে ক্রিয়েট করেছি, পি একটা নেম, এই যেখানে পি ছিল, আরেকটা ধর আমি এরই আরেকটা নেম ধর রেখেছি p1। Okay, the same memory has been given two names, p and p1। Okay, now if we free the pointer p, okay, so if this particular pointer is deallocated, okay, then still we can access this memory with the help of the other pointer p1। So if the pointer p is getting freed, but still there is another pointer p1 to access the memory, in that case p1 is not at all a dangling pointer। Okay, but in this case no other pointer is there to point to this memory location। So if we free this particular variable p, so there will be totally a loss of access, I mean the memory will be totally inaccessible as the pointer has been deallocated। So this is the concept of dangling pointer। Okay, if any other pointer is still there in support to access the memory, then fine। Otherwise, if there is only one pointer and that pointer has been deallocated, then if we want to access the memory, then it will give us a dangling pointer। It means a dangling pointer। বোঝা গেল? তো বুঝলি ব্যাপার স্যাপার কি বলছি? তাহলে ফ্রি ফাংশনটা ড্যাংলিং পয়েন্টার, ঠিক আছে? তাহলে মোটামুটি আজকে ডাইনামিক মেমোরি অ্যাক্সেসটা বোঝা গেল, তাই তো? ডাইনামিক মেমোরি অ্যালোকেশন।
স্ট্রাকচার দিয়েও এটা করা যায়। ওকে, তাহলে স্ট্রাকচারটা না হয় সানডে বলে শেষ করে দেবো রিভিশনটা এই জানুয়ারির মধ্যে। ঠিক আছে স্যাটারডে হচ্ছে 29 জানুয়ারি, আজকে 26, তাহলে আমার স্যাটারডে রিভিশনটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। নেক্সট উইক থেকে উই উইল স্ট্রেট গো ইনটু সি প্লাস প্লাস, আর মাঝে একটা ক্লাস ও রিকারশনটা বুঝিয়ে দেবো আমি সময় নিয়ে, ঠিক আছে? তাহলে আজকে এই অবধি রাখছি। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ, তোরা যে রিপাবলিক ডে ছুটির দিনও ক্লাস করলি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। Thank you, ma'am.